faut déjà aller valider la quête avec le forgeron. Je vais aller lui filer des potions et je vais aller en racheter. Je pense que ça sera suffisant. Voilà. Hop. Et non. So, you have returned. What is your desire? Ouais, c'était ça. I'll get you something to work with. Lovely. You've brought me a bit of everything, and that's a start. When you brought me twice as much, then I can begin. Are you kidding me? Twice as much? Why didn't you tell me that before? You must be hard of hearing. Perhaps you should get yourself a horn for your ear. I specifically told you that this was just to start with. You've given me enough to begin planning, but nowhere near enough to equip the entire guard. I must have more raw materials. All right, I'll get them. And if I find a horn, I'll save it for you. I wouldn't count on me putting it in your ear. You got any of that famous elven bread that can feed a family for 6 months? Are you insane? Do I look like a baker? It's always the same, isn't it? Just because you have pointy ears, everyone assumes you schlep around with an enormous bag stuffed full of your land's most famous culinary delights. I'm afraid I don't. And let me fill you in on a closely guarded secret among the elven people. Our bread is disgusting. Better that you eat sand, which would stay down easier, as well as tasting better. I'll be back. That's an excellent idea. Pas été d'une grande aide. Donc il faut que... Il faut que je le rapporte encore. C'est génial. Alors, on va aller présenter en vol. Je vais lui filer sa potion. Ses potions. Vulcan, unless I miss my guess. What brings you here? Voilà. Let's talk about your healing house. L'assistant est juste à côté. How's your assistant doing? Alas, there's been no improvement. He's awake, but reacts to nothing. I have no idea what he could have seen to put him in such a state. Dans un miroir. I found you a few health potions. Here, I hope these will help cover your needs for a little while. They will prove very useful, I promise you. And thank you. You got everything you need, I think. Thank you for your help. But don't fool yourself. With all of these refugees, I never have everything we need. Ah, vous les achetez. If you ever have any extra food or ingredients, I'd be happy to buy them from you. I'll keep that in mind. You got everything you need, I think. Alors, est-ce qu'elle me dit de quoi elle a besoin exactement? Bon. I'll keep that in mind. Bon. Ah bon, déjà, si je peux lui vendre au lieu de lui filer gratuit. Take my leave. See you later. Ouais, niveau supérieur, yeah. Bon, c'est quoi l'arme qu'elle m'a filée là? Ouais. Ah, ce sera revendu, hein, écoute. Ou alors, je vais peut-être la recycler. Raffiner ça. De toute façon, là, pour choper les trucs qui me manquent pour filer notre compte forgeron, je vais être un peu obligé. Bon, on va les présenter en vol. C'était quoi le truc que je pouvais lancer là? Hop. J'avais le point de vue. Ah oui, je vais passer mon niveau aussi. Hop. Au niveau des dégâts.
chance de coup critique. Ça me plaît bien. Voilà. Combien j'en ai? Points disponibles. 1. Bon, avec 1, je peux pas faire grand chose. Ouais, bon. Ouais, plus 20, plus 10. Ça part un peu juste, ça quand même comme une amélioration. Là. Là, les marteaux de l'achat de main. Bon, j'utilise que des épées. Ouais. Piège aussi, c'est un truc qu'il faudrait peut-être que j'essaye d'utiliser. Ça peut être sympa ça. Chance de recycler, ouais. Au moins, j'aurai pas de perte. Ouais, ça je pense que je vais recycler des objets pour essayer d'aller plus là-dedans. Ça aussi. Main d'arrière pour fabriquer des carreaux d'arbalète. Marchandeur. Ah, celui-là c'est super intéressant. Ah mais je vois qu'il y a un 4e qui n'est pas encore disponible. Ouais, je vais faire ça. Alors, moi j'aurai plein de matériaux pour m'améliorer. On n'en a jamais assez de cette truc-là. Voilà, le capitaine, il est là. C'est qui l'autre macabé là? Oh yo, il a une sale gueule là. Vulcan, I do love him. Ah, c'est bon ta gueule. Captain, I wanted... Non, c'est pas ça, putain. Ah ouais. Captain, this is Randall. So, it's Randall, is it? That is the knight's name. How can he prove his valor to you? Alrighty then. I'm glad you warned me that he talks a bit funny. Right then, laddie. All you have to do is fight a duel with me. And do your best. It will be an honor to fight with a man who they say has never been beaten. If you think you can flatter me into letting you off lightly, forget about it. Like I said, do your best. The knight hopes that he will be the first to vanquish him. He will not hold back his blows. Je mets son armure là. That's Parsemé more d'os like là, it. c'est sympa. Let's see what you've got, laddie. Not bad. Not bad at all. Oh, c'est dommage, j'aurais bien aimé les voir se péter la gueule. Blades, my boy. We were starting to be seriously short of fighters worthy of the name, and you fight like a man. Ah, non, Well, you're a ways off from beating il a me. pas réussi à le battre. Vulcan, he's your recruit. You can take care of him. Go on, away with you. Welcome to the Freeborn Blades, friend. Don't take it so hard. The entry fight is a humiliation we all had to go through. Me included. The captain deserves his post and his reputation. He is an exceptional warrior. The knight will be proud to serve under his orders. After such a combat, the knight will need to rest for a moment. He asks that his friend, and now brother, come to find him when he has need. Okay. See you later. Voilà. Une autre quête bien réglée. Ouais, c'est quoi cette quête là? Je vois il y a un petit 1. Je pense que c'est... Vulcan, I do love him. You wanted the Freeborn Blades to help the villagers. Is that still happening? As long as we have to stay here, yes. Why? Have you heard about these villagers who were acting strange? Yes, I've had reports about them. The whole thing stinks if you ask me. Take that one over there for example. The one giving me the fisheye. If we weren't stuck in this place, I'd go over there and Ah, put je it pense qu'il lights parle out. d'Henriot. Hein. I've asked Buffalo to keep an eye on them. If they start getting squirrely, he'll give us a heads up. I'm leaving. Ouais. Du coup, je vais aller chercher Sibylle pour la mener en promenade. Parce que là, il me reste... ce que je voulais voir. Un gène.
T'as pas mal de régène quand même, hein. Guerrier expert, amateur, néophyte, ok. Alors, on en aurait. C'est sûr. Faut que je rachète des putains de potions aussi. Non. Ouais, potion de santé 1, ouais, ça va pas vraiment le faire du tout. Peut-être falloir que je vende aussi. Que je vais plutôt fusionner du matériel parce que là, je commence à en avoir pas mal. Mais bon, si ça me pompe de l'or. Bon. Métal raffiné. Métal brut. Ouais, en cuir, j'en ai à revendre. C'est pas un souci. Métal brut, il en faut 10 et métal raffiné, il en faut 5. Ah, il est fait par 4. Ok. Ouais, là, pour métal, il faut combien? Ouais, c'est 40 à chaque fois, ouais, mais bon, je vais démanteler plutôt un machin. Genre l'arme que j'ai eue là. Voilà. Agent moyenne. Recyclé. Ouais. Et bien sûr, en métal raffiné, j'en ai pas beaucoup. Comme de par hasard. Métal raffiné, et ben on va faire... Hop, hop. Hop. Chier. Ouais. Oui. Voilà, assembler. Yes. Et il en faut 10. 100 pièces d'or, déjà j'en ai pas beaucoup. Bon bah voilà, je vais aller le filer à l'autre débile. On va parler à Monsieur Buffalo. The captain tells me you're keeping an eye on the villagers that are acting weird. Yes. Look at them. You see that couple? Take a good look at the husband. I've seen livelier zombies. It's like he was dead inside. And they aren't the only ones. There must be at least half a dozen of them. But what bothers me is that if you look closely, you can see they're checking everything out. But what's wrong with them? No idea. They look like they're turning into dead walkers, but the odd thing is how they're spread out. You see how they're placed? They can check out most of the village from where they are. Ouais. I'm almost certain they're scouting the place out for someone. Since you seem interested, you should go and talk to them. Look, I've marked out their positions on the map. See you later. Bon, je vais aller en parler à un, histoire d'aller voir ce qu'il me raconte. Good day. Are you related to this man? You might say that. Miliev is my husband. I'm called Nigella. Well, do you know what's wrong with him? Have you noticed anything strange about him lately? Well, of course I noticed. He's the one who's a vegetable, not me. Still, I must admit, Ouais, c'est pas it's possible been que nice and peaceful. question de ça, quoi. How long ago did he change? About 3 days ago. He went out hunting in the Ah, bah, swamps, c'est plus but when contaminé par he les come back zombies, on va chercher plus loin. empty-handed, he had that far-away look in his eyes. In what way peaceful? Is he normally an active guy? Active? You must be joking. But it's the first time in years I don't have to listen to him whinging and complaining all day long. And I don't know which of the gods I have to thank, but he don't snore no more neither. You mean he sleeps soundly? Well, he sleeps less, if that's what you mean. I've even caught him sneaking out in the middle of the night, but he always comes back Ouais, after a few plusieurs périodes, hein. hours. Do you have any idea where he goes off to? No, I've got no idea. Not down the tavern, and that's the main thing. It doesn't bother you at all? Let's be honest.
Considering the sort of women what are still available in the village and what a rubbish lover he is, I doubt he's got a mistress. And he's hardly gonna find any gorgeous sluts wandering around the swamps. Ah bah ouais, vu les merdes qui se baladent dans le marais. Sorry to have bothered you. I'll go. Oui, qu'est-ce qu'il raconte? Hello. Ouais. You all right? Do you understand what I'm saying? C'est le nord du vent. Bon, on trouve le forgeron et je vais chercher Sibyl. On va parler à l'assistante. So, you have returned. What is your desire? Non, t'as pas intérêt à me dire qu'il faut que j'amène encore une dose, hein, ce putain. I'll get you something to work with. Oh, that's perfect. You see? When you put a little effort in, you can achieve results. Now, go and fetch me the guard's equipment so I may begin my work. Barbin, quoi. I think I'll tell Mason that his men can haul their own Ouais, shit voilà. up here. I've done enough running around as it is. If I came back here, Comme ça. I'd be tempted to invent a new alloy. Maybe of your own damn blood. I'll be back. Bon, je vais aller chercher Sibyl. Après, j'irai voir Mason. As I understand it, some people are behaving even more stupidly than they normally do. That's right. They have asked me to check it out. Perfect. I'll come along with you. Hang on. What is your interest in all of this? Don't tell me it's the pleasure of my company. Well, it is a rare pleasure following along behind a fire-breathing trooper. A trooper who pulled you out of the death pit you were stuck in? Now that you mention it, it's true that you do exude a certain smoldering heat. And besides, I feel so very alone here, surrounded by hatred and suspicion. Plus, if I tag along with you, I might at least get to know you better. Okay, fine. Follow me. Ouais, mais attends, pour l'instant... I'll wait for you here. Pour l'instant, c'est Sibyl que je dois aller chercher. Tu vas attendre un petit peu. Et oui, je dois lui faire sa balade. Sibyl, elle est par là. Hop. Viens avec moi, s'il te plaît. Sybil, can I talk to you? Yes, I need your help. Come with me. if you want. Ah ouais. Moi, je t'aurais pas demandé. Et merde, putain, ouais, c'est les potions qu'il fallait que j'achète. Oh. Et je n'y pensais plus. Bon, je vais en acheter... je sais pas combien je peux en acheter avec les sous qui me restent. Je vais au moins en acheter 2, ça m'en fera 3. Can I? Et il vend des armes, lui? Je crois qu'il vend des armes. Ah bah non, c'est moi qui l'ai vendu tout à l'heure. Hop, potion de santé, 2. 80. Ouais, j'en ai 3 comme ça. Je vais chercher Mason. Il est.
Bon, je pensais qu'elles allaient se crêper le chignon si je les mets l'une à côté de l'autre. Je suis content de voir que non. Allez, lève ton gros cul de soulard, toi. Tell your boys to go see the blacksmith. He'll repair their armor and weapons now. Finally, some good news. Great job. That fucking asshole has been refusing to help me if I won't go scouring for his raw materials all over the swamp, as if I was his slave. Yeah, the nerve of some people, right? Take this for your trouble. Trop aimable. Il doit plus en avoir About beaucoup those de problèmes. sentry guards. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. I'm going. Casque de spadassin. J'ai dû en compléter pas mal là du coup. Ah bah ouais, plutôt ouais. Ah non, c'est non, c'est les primaires ça. Je suis con. Alors ça c'est hop, hop, hop. Là il reste le safari de Tibi. C'est tout. Ah non, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, bon ça, je viens de l'avoir, ça va. Bon, ça va. Et ouais, il est mieux, hein. Il est plus moche, mais il est mieux. Ce qui est étonnant, parce que celui-là, on dirait un casque en cuir tout merdeux, alors que celui-là, il est blindé. C'est pas trop grave, ça. Je pense pour non. C'est celui-là, vu qu'il est mieux. Ah si, je crois que je peux pas le recycler, celui-là. Tête brute de cuir. Ah ouais, donne. Ouais. De toute façon, il faut que je démantèle des trucs pour pouvoir apprendre. Non, c'était quoi? C'est celui-là. Il faut que j'en démantèle encore 5. Et il faut en recycler 20. Bon, je vais en démanteler plus souvent. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Donc on va s'arrêter là pour cette petite série de vidéos et on reprendra donc, dans les prochaines pour aller faire une balade en amoureux avec Sibyl dans les marécages. C'est trop glamour. À la prochaine pour retrouver les aventures de Jambono Volcan, mercenaire de l'extrême. Allez, salut tout le monde.